Yawan 'yan Najeriya a yanzu sun mayar da hankalinsu akan abin da ya shafi crypto trading da kuma airdrop da forex da sauransu, amma ba su san cewa mutane da yawa suna making millions of naira ba ta hanyar investing kuɗi a stock market. So guys, in today's video zan nuna muku step by step yanzu za ka yi analysis a stock market na Nigeria like a smart investor. Kafin mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share din shi, and kar ku manta da join na group mu na Telegram da kuma na WhatsApp, duka za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. To kamar yadda na faɗa muku, like an bar mu a baya, da yawan mutane yanzu sun mayar da hankalin su akan abin da ya shafi trading ne, forex, crypto da sauransu, wanda alhalin kuma akwai mutane a gefe wanda suke making millions of kuɗaɗe ta hanyar investing a stock market. Da for now hankalin mutanen mu wasu ya fara karkatowa kan stock din, ya za a yi si investing a stock, ya za a yi suna wato investing na kuɗin su a stock, but amma da issue shine stock market ba kaman crypto ko forex yake ba, you know. So akwai abin da idan ka je ka yi wrong investment, ka je ka saka kuɗinka a kamfanin da bai dace ba ko kuma a wani share din da bai dace ba, like shikenan ka yi asaran kuɗinka na. So yana da kyau like idan za ka yi investing na kuɗinka ya kasance ka san akan me za ka sa kuɗinka. Da yawan mutane for now suna so su yi investing kuɗinsu akan stock market din nan, but the issue shine ba su sanya ake yin analysis na wannan stock din ba, ba su san me da me za su duba kafin su saka kuɗinsu a kamfani ko kuma su je su yi wannan share din ba. But a wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku step by step abubuwan da kake bukata before ka yi investing kudinka a stock market. Shin wasu stock ya kamata ka yi investing na kudinka, me da me ya kamata ka duba idan ka zo ka yi analysis akan wannan stock din kafin ka saka kudinka. So abu na farko da zaka fara yi shine fundamental analysis. So kafin ka saka kudinka akan kuma wani stock ne ko kuma akan wani kowane kamfani ne, so yana da kyau ka yi fundamental analysis akan wannan kamfanin. So idan na ce fundamental analysis, na san da yawan ku wanda suke crypto sun san me nake nufi, but amma wannan ba wai kamar yadda zaka je kai na crypto bane. So idan aka ce fundamental analysis shine ka gane tushen abu, you know, ka gane asalinsa daga ina ya fito, menene wannan kamfanin, menene manufansu, su wane ne suke bayan wannan kamfanin, wane ne CEO na wannan kamfanin, you know. So yana da kyau duk wani stock da zaka je kai investing na kuɗin shi. Wannan kun ga kamar yadda na faɗa muku ba kaman crypto bane wanda zaka iya zuwa ka je kawai ka siyi wani token ko da fundamental nashi ba wani mai karfi bane. So yana da kyau, stock ba kaman crypto bane. So duk wannan da zaka yi investing na kuɗinka ka mishi fundamental mai kyau, ka gane shin wannan kamfanin like wane ne mai wannan kamfanin, menene tushen wannan kamfanin, like duk wani abubuwa da ya kamata yana da kyau ka gane, wato ka sani game da wannan kamfanin da kake so za ka yi investing na kuɗinka. You know, misali mu ce MTN. So idan ka ɗauki MTN za ka je ka duba okay menene, ina ne tushen MTN, wane ne suke bayan kamfanin nan, menene nasu, like duk wani abu da ya kamata za ka duba before ka yi investing na kuɗinka akan MTN. Duk kamfanin da za ka yi investing na kuɗinka sai ka ga fundamental nasu like sai a hankali ba strong bane, like ka rabu da shi. Abin for example kamar yanzu in muka ɗauki MTN, kun ga MTN na under telecom ne. So idan muka ɗauka MTN ya dawo wani abu ne wanda ake amfani yanzu da shi a rayuwa kullum, you know. Za a yi kira da MTN, za a yi si data, za a yi amfani da shi wajen hawa internet, za a yi abubuwa da yawa. So kun ga wannan fundamental nashi yana da kyau kenan, that means fundamental nashi yana da kyau. Ba iya shi ba, kamar yanzu idan muka koma bangaren Dangote cement, za mu ga siminti. So yanzu in dai gwamnati za ta yi gini, like kamar Dangote yanzu ya yi karfi a bangaren siminti, you know. So duk wani irin koda gwamnati ne za ta yi gini ko kuma wani abu na gini, yanzu kusa ana gine-gine, so za a buƙaci siminti. So kun ga wannan shi ma fundamental ne mai kyau. Yanzu kamar muka dawo layin bankuna, kamar yanzu mu ce UBA, kun ga UBA strong bank ne. Menene strong? Tana crossing Africa ne gaba ɗaya, ba wai iya Nigeria bane ita, ba wai ta tsaya iya Nigeria bane. So kun ga waɗannan misalan irin duk misalai ne na fundamental mai kyau. So ko da yaushe idan ka zo za ka yi investing akan wani stock, kar kawai idan ka ji wani a X ko kuma a Facebook ko kuma a Telegram kawai ya ce a je a siyi stock kaza, kawai ka ɗauki kuɗinka ka je ka siya. So saboda abu ne wanda za ka yi investment for 1 year, 2 year, 3, 5 har zuwa shekara 10. So yana da kyau like ka nutsu ka yi analysis mai kyau, kana tunanin okay, so wannan abu kaza idan na yi investing din shi nan da shekara 10 shin zai ci gaba da existing ko kuma ba zai shiga ba.
idan ba zai ci gaba ba just ka nemi wani abun ka yi investing na kuɗin ka ba anyhow kawai za ka je ka yi investing na kuɗin ka ba. So sai abu na biyu kuma za ka duba shine revenue na wannan kamfanin. So duk abin da za ka yi investing akan shi wato ka duba revenue nasu. So duk wani stock din da za ka je ka siya yana da kyau ka je ka duba revenue nasu, ya yanayin shigowa revenue nasu. So idan dai ba sa samun revenue nasu sai a hankali, so it's better for you to run, ka gudu kawai. Uku kuma za ka duba shine profit wato riba kenan. So duk stock din da za ka yi investing na kuɗin ka akai yana da kyau ka bincika ka ga yanayin suna samun riba ko kuma ba su samu. For example shine let's say mu ce this year, and then ba wai iya suna samun riba ba, shin riban karuwa yake ko kuma raguwa. Abinda nake nufi a nan wajen kamar yanzu mu ce kamfanin MTN ne, so a sa wannan shekarar sun samu riba, misali nake baku, sai aka ce sun samu riban da ya kai 1 trillion naira, sun samu riban trillion naira a shekara. So next year da ya zo, so ya kamata a ce ya haura wannan 1 trillion din ne, zai iya kasancewa irin 1.1 ko 1.2 ko 1.3 ko dai 1. something trillion, amma an ka gana yin kasa ne, so it's better for you like run, ka gudu kawai. To duk stock din da za ka yi investing na kuɗin ka akai, ka duba yanayin shigowar profit nasu, suna samun profit, and then profit din na yana growing ne ko kuma decrease ne yake, wato yana karuwa ne ko kuma yana raguwa. So yana da kyau ka duba wannan abun, is very very important. So sai abu na hudu kuma shine debt wato bashika. So duk stock da za ka yi investment, more especially irin abin da ya shafi irin su bankuna da sauransu, so yana da kyau kana duba irin sun sun biya tax da wasu menene everything, like suna iya biyan bashikan da suke ci, suna iya maintaining nashi, wato in sun ci bashi suna iya biya ko kuma yaya. So idan dai kaga irin wannan haka kamfani like irin ba sa iya biyan bashi ko kuma ana bin su bashika mai yawa, so like wannan bankin sai wai bankin wannan kamfanin like sai a hankali, idan aka ci gaba da tafiya a haka akwai time din da wannan kamfanin zai iya karewa. So duk stock din da za ka yi investing, like ka duba suna iya maintaining, like suna iya biyan bashikan da suke ci, idan sun ciyo bashi suna iya biya ko kuma like ba su iya biyan wannan bashin. So yana da kyau shi ma wannan before ka yi investing a kowane stock ka duba wannan, saboda yana da matukar amfani. Sai abu na karshe kuma kamar yadda na faɗa muku, shi stock market ba kaman crypto bane. So duk lokacin da za ka yi investing na kuɗi, ba wai za ka ɗauko like irin duka kuɗin ka bane, ka zo ka yi investing. Abu ne wanda yake buƙatar long time, wato dogon lokaci kafin nan abu ya zo ya tashi. So abin da kawai za ka yi idan kana so da smart way da za ka na investing shine za ka iya ce okay, so duk wata za ka yi investing 1,000, za ka yi investing 2,000 naira, 100 naira 2, ka sabar makanka da ka just like kaman kana saving na kuɗin ka ne. So ba abu ne wanda za ka je ka ɗauko duka kuɗin ka zo wai kai investing kana tunanin kaman trading yake kawai da ka shiga nan da ɗan awanni ko mintuna, dai ba abu ne wanda yake ɗaukan long time, shekara 1, 2, 3, 4, shekara 5, shekara 10. just wannan kaman kana investing ne na kuɗinka na zuwa wani lokaci, zuwa wani lokaci, ba wa irin kankanin lokaci ba. So idan ka san ka zo da irin wannan mindset din ne na cewa wai yanzu zaka zo da a wasu kuɗinka mai yawa, yanzu zaka dawo kan stock market, like ka cire wannan abin a ranka, shi just kawai ka dauke shi as abinda duk wata zaka iya ce zaka na investing, kamar yadda na faɗa muku 1,000, 2,000 naira, 100 naira, komi kashin kuɗi kawai sai ka tura shi can, ka je ka dan siyi wani shiya, ka dan samu wani kuɗi ne ka dan tura dan 1,000, 2,000, 10,000, is depend da yanayin samun kuɗin ka, sai ka tura, sai ka je ka siyi wani shiya, a haka kana tarawa ba kai tunani ba, sai ga kawai nan dan wasu shekaru wannan kuɗin ya zo ya zama wani abu. To guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, annan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma wasu group namu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So idan akwai mai tambaya ma kawai za ka iya dropping a cikin group mu na Telegram, ko da yaushe ina available, link din yana description na bidiyon nan. Bye.